танцевал. Thank you for coming to this music session. Вообще кому-нибудь перевод-то нужен? Да? Я плохо, да, по-английски. Меня нормально слышно, я не громко? Спасибо, что пришли на эту такую нашу музыкальную сессию. So it is great pleasure to discuss something about Indian music with all of you. Для меня это большое удовольствие поговорить с вами, обсудить индийскую музыку со всеми вами. So all of you know, I know all of you know the Indian music, and so we'll have few things in this music session, like how Indian music goes, how is the tala system, how is the raga, and how fit tala with ragas. And we can, because I am a tabla player, I am a drummer, percussionist, so I can show something about rhythm, tala structure. It's okay. Так, в принципе, все из вас знают индийскую музыку, знакомы с ней, поэтому сегодня мы с вами поговорим о рагах, о талах, о том, как все это внутри строится и соединяется. Поскольку все-таки я таблист, играю на табла, вот, акцент будет, ну, именно, я так понимаю, больше... Да, я ничего не забыла. And if you have time, so we can because we can do some composition with tabla players. И если у нас будет время, то мы сделаем какую-нибудь композицию с табла. And also we can do some calculations. И сможем что-нибудь how посчитать. it goes with our music. Как это с нашей музыки идет, строится. So in Indian classical music we have two kind of Indian classical music, that is North Indian classical music and South Indian classical music. В индийской музыке у нас есть разделение на два типа. Южноиндийская музыка и северноиндийская музыка. So tabla is North Indian side. No. And Sorry. and sorry. No. Yes. Okay. And like there are many drums in Indian, like mridangam, it is South Indian. And Очень много разных типов. Мриданга, например, он относится к южноиндийскому. and this is pakhwaj, it is also North Indian. Пахавадж северноиндийская. And there are many South Indian drums, tabil, and some dhols, also South Indian side, and also North Indian side there are many. Sikhol is from North Indian. Sikhol. Итак, в южноиндийской музыке Tabil is from South Indian. табил, дхол, Tabil, kanjira. канджира. is Это from мы сейчас North говорим о Indian side. перкуссионных South инструментах. Южноиндийский. South Indian side. And Sikhol is from North Indian Хол side. также из северноиндийской. Это то, что кришнаиты называют мриданга. But now, not all musicians, like now globe is small, so we are playing sometimes with South Indian people, South Indian musicians, South Indian people also playing with North Indian musicians. Сейчас такая ситуация, что северноиндийские музыканты играют с южноиндийскими музыкантами, то есть происходит такой обмен, микс. And it is very common now. They know each other. They know the structure of each other. И сейчас это вполне привычно, все знают структуру друг друга. And our Indian classical music, basically North Indian classical music is based Северноиндийская классическая музыка основана based on improvisation. на импровизации.
you'll know the structure, but you have to improvise within the structure. Человек знает структуру, но импровизирует в этой структуре. It is the North Indian style. Это северно-индийский стиль. That you will have structure, and structure will be very, very strict structure. You cannot go beyond the structure. Структура очень жесткая, такая четко определенная. But you can improvise. You have to improvise the whole performance, whole music. Но при этом ты должен импровизировать все представление, вот весь концерт. So this is our Indian music. So for Такова наша improvisation, музыка. for the improvisation within the structure, you need feelings, you need calculations, you need rhythm, proper rhythm, everything you need at the same time. В одно и то же время для импровизации, в импровизации в этой структуре понадобится подсчет четкий, чувство ритма, rhythm and calculations and feelings. И чувства. And you have Два вида чувства. and you have to, like, if you are a like string musician or vocal musician, you have to know the proper the raga, how it goes with the structure. Также, если вы музыкант, играете на струнном инструменте или поете, вокалист, вот, вам нужно знать, соответственно, структуру, которая называется раг. If you mention any rag or if you want to play any rag, you have to have the structure, and you cannot play without this notation. You have to have with these notations. Если вы играете какую-то рагу, соответственно, тоже нужно играть именно в этой структуре, в этих нотах определенных. And also you have to play with the tal structure. Tal structure I will describe later. И также необходимо играть в определенном тале. Структуру тала чуть-чуть позже обсудим. Like if you play one song, one rag, one song in a rag, it's 16 beats. Например, вы играете одну песню в определенной раге. The song in a rag, and you have 16 beats. И у нас есть 16 битов, So the цикл. whole concert you have to play with 16 beats. You cannot finish with 15 beats. You cannot finish with 17 beats. You have to play 16 beats and you have to come to the first beat. This is the structure. Соответственно, еще нужно сохранять в этой песне структуру вот этого цикла, который идет на 16 битов. Also, you have to be with those notation which is fits in this rag. Ну и, соответственно, следовать тем нотам, которые именно в этой раге приняты. If you play, if you mention this, I am playing this rag, you cannot play other notation. That will be another rag or maybe mixed ragas. Да, если вы сказали, что я буду сейчас вот в этой раге играть, то, соответственно, нужно следовать. So any vocal musician, vocal singer or string singer or flute singer, they used to play raga with proper way, and also they have to be in structure with tala system. This is the main structure of our Indian classical music. Соответственно, любой музыкант, он находится, он следует правилам определенного тала ритмического и правилам определенного музицирования в плане музыкального. So, and in our Indian music, technique is important for everyone, every rhythm, every instrument. В нашей индийской музыке техника очень важна для каждого инструмента. Because, but if there are many improvisation part, so you have to feel this music. Поскольку очень много импровизаций, как уже до этого было сказано, ты должен чувствовать эту музыку. Because if you don't feel, если ты ее не so чувствуешь, you cannot improvise. Ты не можешь делать импровизацию, не можешь импровизировать. So feelings is important, and listening. How long you can listen this Чувствование music. и слушать тоже. Это все очень важно. And like about
I'm going to the tala structure. Сейчас мы переходим к структуре тала. Like tala structure depends on the beats. Структура тала зависит от битс, я не знаю, как адекватно перевести на русский язык, но я думаю... Доля. Ну, доли, да, наверное. Like you can play sometimes 10 beats, you can play sometimes 11 beats, you can play sometimes 13 beats, 15 beats, 16 beats, even 18 beats, 9 beats, 4.5, 7.5. So has structure, every structure has a name. Циклы бывают абсолютно разные, ритмические циклы. Вот нам сейчас Kuntal назвал очень большие вариации: 7,5, 4,5, 8, 16, 11, 14. Больше не помню, но есть еще много. Вот. И каждая определенная структура. На любое число. Ну, в принципе. От 4 Like, до 16. if we play 16 beats structure, beat structure, we used to call tintal. Тинтал наш с вами самый любимый и самый распространенный, на 16 долей And структура. South Indian 8 beats is adital. In И South India. в South южноиндийской музыке адитал это называется. And 7 beats is rupak. We used to call rupak. На 7 10 долей beats is это chaptal. рупак, на 10 Every джаттал. beat structure has name. И у каждого этого цикла структуры есть свое имя. 11 beats is chaptal kaswari, 15 beats is pancham shwari. So every beat structure has name. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1. Always you have to play, if you play 11 beats, so always you have to fuck 1. Соответственно, поскольку это цикл, мы всегда приходим к единице, будь то 11. 1. So this is the, I can show you this, like if we say 11 beats. Я вам сейчас покажу. So this is Chattal Kaswari, 11 beats. The most interesting part, this you cannot, if you start with 11 beats, you have to play 11 beats and you have to always come to the first beat. Задача такова, что если ты играешь в тале в цикле на 11 долей, то всегда, соответственно, нужно переходить на первый. Вот, то есть, возвращаться к началу этого цикла. And because Indian, I told you before that Indian music is based on improvisation. So if you improvise and you have to finish with tihai, with tihai, and tihai means with 3 equal parts. And I will describe later what is tihai. But you have to finish tihai and come to the first beat. Итак, у нас есть импровизация, которая строится в этом цикле. Импровизацию мы заканчиваем тихаем чаще всего. Тихай — это некая конструкция, которая состоит из 3 одинаковых частей. Она повторяется 3 раза и укладывается в этот цикл и приходит к единице. К тихаю чуть попозже мы вернемся. Like if I am playing Chattal Kaswari, because I started with Chattal Kaswari, Да, so I can play like 11 beats and play some tihai and I can improvise. I don't know what I'm going to play, but I'll finish with tihai and I'll come to the shum. Я не знаю, что я буду играть, но поскольку я взял уже So you цикл can на count. If you want, 11, if you want, you can count. Вопрос. можно посчитать. Вот. Вопрос есть. Да. Может ли меняться этот размер? То есть существуют сложные размеры в европейской музыке. Ну, допустим, 5 beats und 7 beats. То есть может ли как бы быть сложный составной какой-то тал, состоящий из более простых как бы? Нет, ну просто там есть структура тала, и как бы ты можешь менять He means размеры one tala for внутри one тала. composition, no other tala. Can be one composition, use 2 or many more tala, or only one tala. Yeah. It can be so. It can be possible. Да, может быть. Какая-то часть может быть в одном, да, другая часть в Составные другом. как бы более сложные размеры, да? Ну, там вот обычно, как обычно, идет от медленного темпа к часть за быстрому, частью, да, в одном. Ну, это темп, я- медленная часть.
из виламбит, да, например, играется, допустим, в Не, джартале. не, при чем здесь виламбит? Ну, то есть... Имеется в виду, что Сложный- часть. Го имеет в виду, что виламбит может быть в одной виламбит талии, идет друт у в тебя будет 10, в другой. Да, мадьявая будет там в тентале, и друт тоже. Нет, я имею в виду не то, что меняются Ты части, имеешь в виду а импровизацию? внутри части меняется размер. Ну, допустим, в европейской музыке мы можем видеть в нотах, да, там, Нет, что стоит. нет. Такого не бывает, что там 13-16, а следующий так там Вдруг так 15-16. почему-то Нет, нет. смотри, то есть есть цикл, а он может менять, как бы, да, частоту ты имеешь в виду, да, то есть, но это будет то тоже есть цикл. Цикл сохраняется, как бы, это вот основа. то же самое я хотела сказать. It's more simple in Russian, you know, to just or this question. Yeah. This question. Я понял, да. Because all of the, I know they are То есть полиритме, он как бы будет это играть. Да, я понимаю, что полиритмин может накладываться на тал, естественно, да. А там он всегда. you can count Да, можем посчитать. 11. So I can do anything. And interesting part, Я могу that делать все, что... I don't know what I'm playing, but interesting part like Я не знаю, что я играю, интересная часть. that I'm finishing with Я всегда заканчиваю стихаем, и стихай приходится на единицу, это я уже от себя добавляю, чтобы было еще so интереснее. the interesting part like how is the improvisation part? How can I improvise? Интересная часть, как я могу But my импровизировать. mind is with 11 beats. Но мозг My в этой feelings структуре в 11. With 11 beats. Чувство, My calculation is also with 11 How beats. do you feel this? Подсчет. Feel like if I start any composition, then I can feel modulation sound. This composition like. Then I do like that, and if I play, then I will do another feelings. No, I mean the structure. How can I Yeah, maintain the structure? because you know somebody is remembering some melody and in mind they No, I'm not using this. No. Okay, I- you just feel this. No, But you remember I- Tekka. Вы же учите Tekku. Так он не играет. I have Вы 11 потом beats. тоже расскажете. Но я думаю, он опирается У нас- на выученные Ну, вот они, теки. окей. Давно играл много. I Да. have Не, ну I понятно. have It in my 11 comes. beats. Practice. I'm showing you. I'm showing you. remember. Сейчас покажем. The interesting part I'm showing you. Послушаем. Then you can feel how can you improvise. Count 11 beats, okay? Считай. Окей. 11. So it is 11, okay? I will talk to you. Цифра на 11. You can Julia can ask me question, and you can say start. I will make the tihai. You're kidding. No, please. I will do. В общем, задача You will start. такова. You will say start tihai. I will start from there. There. I will come to. But we should count, yes? You will come. You will В come. You общем, will come. задача But I- такая. We're still counting. Мы считаем 11 beats, okay? 11. Просто здесь надо время. If it, if, Мы Любой можем размер говорить. I don't know. I can do, but I will try. Everybody's. Oh my god. How are you doing that? One more Yeah, time. that- One more time. Start. No, not from sound. Not from sound. Okay, okay. Start. Oh my god. Oh my god. You're kidding. Before No sound. way. Stop please.
see the beats. It You is, just fill the space and you can divide it in three blocks anytime, yes? Yeah, you can. Because I know the calculations. You have to know the calculations. This is calculation? Automatically you remember, you're not counting. No, I'm not counting. I know the counting. Он знает систему, вот нас с ней просто немножко познакомил, поэтому я могу объяснить. So the interesting part, like if I play little bit slow, Если я буду играть чуть помедленнее. I am playing improvisation, and you just give me the clue. I'll start that. We'll finish with same melody. I'll finish with the. Не понял. Итак, One more time, but in this layer. No, because before I was playing only Tekka. Ah. Then I start. Now I am playing something. сейчас я буду играть что-то, ну какую-то определенную. Импровизацию. И мы все равно говорим то же самое, да? Вот. Okay. А мы щелчок And you делаем. should go. I will finish this improvisation with Tekka. Кунтал закончит эту композицию и тихает. Ты хочешь сказать, что с любого места он Да. делает? Да, понимаю. Понимаю. Do you understand what is Да, going да, on? да, да, yes. If you count 11 beats, then you can see. Если будет From отсчитывать any 11, mantra. Anyone. Да, да. You just say, я I'll просто start перевожу. Да, да, я from Tekka, да. from that mantra. So it Wow. is easy because if you know the tal, if you know the, if you feel, then you can do that. So you just feel, you not count. It's Yes, I'm actually not counting. calculation. You I'm just counting. считай, I'm считай. counting. Все посчитано уже давно и I'm counting. просто усвоено просто до уровня я не знаю чего. I'm counting. Definitely. How can I? you counting in your mind. Разговариваем, вот мы считаем. и- Считай. So you are playing, and the next line you are counting. And Yes. also I'm playing some compositions. Really? Yeah. Вот, то есть как бы так. So В you смысле, hear the voice. You считай. hear the voice. Yeah. One, Okay. two. I can show how can I do that. Okay. Okay. Show me, please. Count 11 beats. Okay, good. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So how long are you learning from? You will say go, and I will start from. Okay. Okay, Tihai, yes? Counting. I'm talking with him. Okay. Okay, okay. And you say start, I will start the Tihai. Okay. Okay. 1, 2, 3. So how long are you learning tabla? Maybe Rupoktal. Rupoktal, you know? No, Rupoktal I learned 7 years ago. Rupoktal, you know 7. Rupoktal is 7 beats. Start. I don't know. Yes? Maybe If you don't count, then you cannot get this coming on. Understand. 1. And I can say when to start, and you will start. Yes? Yeah, each time. Start. Da-ti, da. How you are doing that? I always thought. So tell me one Rupokata. Сейчас композиция на рубак, это на цикл на 7. Это на 7. Нет? По-моему, он там же играет. Там спросил про рубак. Он 11 играет. 11 выкладывается So I'm in the 11 композиция beat, на 7. but we are discussing about the Rupak. Да, мы сейчас говорим про рубак. Но 11. Пока 11. Нет, 7. 7, да. Но Сейчас 11 еще. укладываем Он сейчас может семерку в 11 ставит. Я подозреваю.
No way. I will find. I will bring all my friends now to come here and see this. This is magic. So, okay, start. I don't. You have to count. Я считала, попал. Попал, да? Okay, I'll describe how it goes because How you? you have Я to. объясню сейчас, как это. Yeah, there another discussion, another practice. Это ну, другая дискуссия, другая практика. На доске ничего не пишешь? Так это и интересно. Почему Не другая? знаю, сегодня... We'll do some rhythm Сегодня practice. пишем. It is very Okay. interesting rhythm practice. I will do. I just always thought that that calculation process is going when you're learning. You're learning the calculation, and then you assimilate it in your feeling, Yes. and then you only feel. But you are talking that you are counting. Yes. You're not only feeling. You're really counting. Yes, counting. How can I do? How can I? I always thought that you count along years ago. You was counting with your guru and so on, and now you don't need to counting because you assimilate it. You can feel You it. have to count. How can I? How can you come to the past? It's like thinking two things in one time. Yeah. You are playing. This is Sometimes three things. Because sometimes if I play with him, he will make the tihai. I have to be joined with him, with same feelings. No, I can't understand this. But he start, you join. It's like joining. Join. But And when we start, I know what is going on. Just within few seconds, I know what is the calculation, what is the melody. I'll join with him. so you have the system how to do that. Yes. You have to practice. You have to learn. I should You drink cannot some do water. that. Сложность заключается в том, что, ну, особенно когда нас включается какой-нибудь мелодический инструмент, нужно быть в этом цикле, допустим, на 11, нужно считать, чтобы импровизировать и приходить к единице. И еще, допустим, если мы аккомпанируем музыкальному инструменту, мелодическому, там идея такая, что нужно словить, понять там в ближайшие 2 секунды, что он играет, что, допустим, вместе закончить тихай, вот эту вот штуку, которая повторяется 3 раза, и прийти к саму. То есть одновременно приходится думать не только там об одном там вещи, о 2, о 3, там, может быть, и побольше. Мне все же еще интересно, то есть насколько, ну, условно говоря, играя там какие-то размеры простые, опять же, в европейской музыке, уже настолько вбит, как это называется, квадрат, да, что мне не обязательно считать, чтобы понять, где закончится квадрат блюза какого-нибудь там, или где закончится 16 тактов. Мне интересно, насколько происходит ли какой-то реальный счет в голове, или это уже все-таки вбито, что не нужно считать 11. Вот мне интересно, как... Как бы, ну такие простые вещи, как 11, считать уже не приходится, видимо. А какие-то более сложные вещи, как тихай, вот как он говорит, начиная с любого места, вот это уже можно посчитать. Здесь Да. уже идет счет. Сколько тихаев? Мне кажется, у него все-таки идет счет и ну счет в смысле, допустим, счет там я сыграл штуку длиной такой-то, это умножим на Сколько у него остается, и он просто быстро рассчитывает, разбивает на 3, как бы, и палка. Все же рассчитывает, или это уже на интуиции? Некоторые на интуиции, некоторые на Некоторые памяти, на некоторые интуиции, да. рассчитывают. Он Я, говорит, что например, считает, да. на интуиции. Считает, да? Помнишь, что это? Какой-то длинный замутил. Тут случается. Ну не случайно. Это, конечно, не случайно. А у меня, знаешь, несколько раз так- Слушаешь, и оно У хоп. меня несколько раз тоже такая случайность это тоже произошло, потом запомнилось. Случайности забудем. Не случайная случайность. Ну, здесь не случайная случайность, потому что Окей, здесь это всё, четкая система, но если ее учить, то действительно результаты хорошие есть. Ну и такое чистое понимание, и уже можешь сам как раз импровизировать и выстроить систему. Извини, а ты говорил о какой-то системе, которую он рассказал. Это что ты имел в виду? Так, что-то я уже потеряла. Счет? Относительно счета? Ну Как да, считать? именно про счет. То есть, как бы, есть определенная система, как нужно считать, но это, вот как Kuntal сказал, чуть-чуть другая тема, такая более обширная. Вот, не знаю, сегодня мы ее так глубоко коснемся или нет. Вот. Я понял, да. Я просто с ней чуть знакома, поэтому я уже там от себя тему начинаю учить. Should we do some rhythm
rhythmic structure things, so you can like you know the how you can make rhythm by yourself if you know the system. Если вы знаете систему, вы можете, соответственно, ритм сами какой-то. Should I start? Little bit board work and Хотите немножко про ритм, вот, про то, как он строится, работать с доской? and it is like you can so you do it? Хотите? Shall I do it? Ну, я не очень понял, что Ну, про строение ритма просто, в принципе, про ритм. что значит строение. Да, ну, давайте Тем более, у нас послушаем. есть такой вопрос. Короче, да, если что-то приготовили, Yeah, давайте. that will be great. Нет, просто мы можем что угодно, вы говорите тоже, что вам интересно. Вот. То есть Ну, встречи же открытые, поэтому ага. как бы... Лучше сыграть, один сыграть. Будем играть один сыграть. Калькуляция это вообще очень такая, ну, This is not calculation, this is just rhythm. Да. Rhythm Now. things. вы чуть-чуть сейчас другой тему. But everybody is interested about calculation. Но это другая глава. И он прямо оттуда Потому что, ну, начинает как делать. бы, сейчас чуть-чуть. Да, потом ко всему еще можно будет вернуться и задать вопросы, если какие-то останутся. Calculation Можно имеется в еще виду потом счет, отдельно. там, да? Система счета, да? Почему там говорили, что за 2 доли, он успевает мало. А? Ну да, да. Куда что вторые доли, он со второй доли. Ага. Ну да, это понятно. Я не думал, что это можно вот так вот сделать. Знакомо. Это понятно. знакомо. А вот So смотри, this is the кстати, basic rhythm structure. Это Ну самое там базовое. такие-то, что такие-то, Три, один, такие-то, два. такие-то, такие-то. Yeah, like 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So one beat and it has 4 microbeats. в одной доле 1, 4 равных части. 4. So now, if you change the number, then some different rhythm will come. I'll show you how it comes. Тут на примере цифр рассматриваем, допустим, поменяли цифры. So Сейчас нам покажут, как ритм. we will always clapping on 1, Мы всегда хлопаем на единицу. right? Right. Now you have to clap, not clap, accent. Сейчас вопрос не хлопков, а на акцентов. Акцент. Clapping is always here because we have 4 clap. А хлопки всегда на, ну, как бы через каждые 4 цифры. Okay? Это не важно. So it is very easy. So Это 1, легко. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ага. Окей. So clapping is here. То есть хлопки у нас не Putting меняются. accent is here. Here. Тогда мы будем Here. акцентировать. All 1 we are putting accent. Но акценты только So I'm doing again. So first one and second one. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Okay. So now how rhythm comes. Ага, ну пауза. Я Нет. Ну, в смысле, он набирает. А, нет, что-то другое? обязательно надо снять это на видео. Сейчас именно про акценты. Куда? Ну, Я вообще... Убираем цифры. Место или место остается? Нет, еще он сейчас, он было нормально. Что-то что строить, не надо с ним говорить. Как психотерапевт. Clapping is Там теперь. Чувак. Я просто не представляю. Okay. So we will not say 1, 2, 3. Only 1 we will say. остальные цифры не А, окей, произносим. окей. 1, 2, 1. Только единицы. Так, 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 так. Simple. Это Okay. очень легко. So now, like, okay, this is for you. This is for you. а что там? If you put sa re ga ma, Yes. Сейчас нам So про, how- про музыку, про мелодию.
So how will be that? Саригама — это индийская нотация. Мгм. So, yeah. Who is singing? I'm singing. Very nice. Not so nice. 2, 3. Сейчас друг Oh, one extra one. Сейчас еще друг на производстве. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, Пришли все. Sarega, 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 Saregama. Кто-то действует. And rhythm will be like that. So, if we say Sarega pada ni sa ni da pa ma ga re sa Sarega, 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 Sarega ma re ga ma re ga re ga ma re ga ma re ga ma pa ga ma pa ga ma ga ma pa ga ma pa ga ma pa ma pa da 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 ni 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 sa Sani da sani da sani da sani da sani da pa ni da pa ni da pa ni da pa ni da pa ma da pa ma. So rhythm practice. Yes. Understand? Very interesting. Yes. Yeah. So you have to put accent here. Mm-hmm. So you can do also you need flute if you want this practice, rhythm practice. So. So now 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 Мгм. 1 2 3 1 2 3. So 5 5 10 6. Yes. So now accent will be here. Okay. So 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3. Clapping on here. Clapping is here, but accent will be here. Пока не надо переводить, да? Да, это понятно. Спасибо. Okay? Okay. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 1 2. Okay? Now say without 2 3. Can you try? Without only say one. Только Only one. One. Can we see ta? 1. Huh? Ta. Ta, you can do Okay, that. great. I just did. Yeah, I know. Тан, From where? From тан, here. тан, Always here. тан. Так. 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 Very good. He's gonna come, so he Та, I та, know. та, та. You. Yeah. Me? Yeah. Okay. 1 1 1 1 1 1 You. Та. Can you try? Давай, Сашка. One. Ta. 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 Very good. Can you try? Everyone. Sure. Раз, 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 раз. Та, 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 та. Very good. Okay? Та, So, та, та, та.
1 2 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3. So 1 2 1 2 3 5, 1 2 1 2 1 2 3 7, and 4. So 16 microbeats. So you can do same way. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ta 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 ta. Yeah. So it is you can just put number and put accent and rhythm, and different kind of rhythm will come. Just put number and put accent. You can put here one, you can put one here, and it will be different. В общем, расставляя акценты в разных местах, соответственно, разный ритм получаем. And also you can do same, just gap. 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4. Now we can do like another gap. Three four, 3 4, 3 4, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4. So this is all the rhythm practice. Four, 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 like that, and you can do together. One, two, three, four, 2 3 4, 3 4, 4 1 2 3 4, 2 3 4, 3 4, 4 1 2 3 4. You get, there is very nice sargam is there. Sa re ga ma ma re ga ma pa ma pa ga ma pa da 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 ma pa da ni dha ni pa da ni sa ni sa 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 ni dha pa pa. Okay? Like echo. Yeah. It's very nice. So this is the simplest rhythm. Это самый простой. If you want, I can go little bit advanced. Если вы хотите, можно чуть-чуть углубиться, более сложно. А мне было бы интересно, я не знаю, коснется ли сейчас этого Кунтала или нет, мне интересно деление этой доли, деление на более нестандартные, то есть не на 4/16, а на квинтоль или септоль. Это существует ли в индийской музыке, насколько часто это используется? Я могу нарисовать, чтобы пояснить. Да, можно называется, то есть в одном вот это вот влезает 5 или 7, да, это лайкари называется, да. Да, это очень распространенное что-то. Распространенное. Вы можете дойти. Да? You use like 5-6 microbeats. Да, то есть, как бы, если, потому что, будем считать, что это так, я буду рисовать ноты, да? Yeah. Как бы это 16. 5, right? Oh. Now it is 4. He just European notation. yes. Да, это. То есть, вот может ли использоваться, как бы это деление, да? Может ли использоваться, такое деление, как раз, два, три, пять. Лайкари. Да, то есть это 5, там, или раз, два, три, 4, 5, 6. Да, это 6 или 7, 7. Yeah, you can do. It is possible, but mainly we can divide it equal part, like 4 or 5 or 5 or 5. But you can do. If you practice for the rhythm practice, you can do that. Традиционно делится на равные части. Традиционно это 4, 4, 4 или 5, 5, 5. Но вы можете делать, если вы занимаетесь. Традиционно это равные части. Как бы, то есть может идти по 5, да, но будет все по 5, да? Традиционно. А дальше уже есть какие-то нарушения традиции там.
Ничего подобного. Я тебе выражу разные части отдельный чего? кусочек, прям Интересно, специально, да. там 30 секунд. Там но прямо одна вот кайда это играется, такое, например. как ускоряется он в одном Барабан ритме. Да, 4, да. потом 5, потом 6, Ну, прям потом вот 7, за- прям один за одним. Да, да, 7, да. и потом очень обратно, быстро, как да. лесенка. Прям плавает то вроде быстро, то It is медленно, Да, все в like одном that, ритме. because you know, Потому что там 3, 5, 7 вот так вот Как скачет. раз про лекаря. so what we have discussed, it is called 444 beats, 44 microbeats. We call this Chatisra Jati, Barabar lot, or Chatisra Barabar. Jati. Мгм. So we are going little bit Это advanced, просто okay? название термина. А, термин. Да, вот Барабар раз, два, это три, 4 четыре, часа. раз, два, три, четыре, это в индийской музыке имеет свои названия. Там, Мгм. Like чатра, четыре. now we can Барабара тоже самое. discuss about Tisra, Названия разные. Да, я 3, 3, понимаю. 3, 3. Теперь Тисра. тисра это Тисра. называется. По 3, да? Ари. А, мгм. Вальс. 12. Okay? So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. This is the basic Tisra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Now 12 microbeats. Then now we are doing 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. It is also 12. Yeah. But accent will be here. Прям тихо-тихо маленький. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2. Okay? You can make by yourself. Just Yeah. if you know that. Like if you five. 1, 2, 1, 2, 3, 5. And then 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 5 and 7. It is also 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Can you try this one? Э, Can you try? Can you try? Сори, Кто может попробовать? Хочешь? Кто хочет попробовать? я могу У кого? попробовать. Yeah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. One more time. One more time. Может по-русски? Yeah, 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 yeah. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.